Allow me to start my presentation or sharing by thanking the leadership of Authentic Word Ministries, Zion Temple Celebration, and particularly Apostle Dr. Paul Gitwaza for inviting me to be one of the speakers at this Silver Jubilee Celebration of Africa Group. Ndashaka kubanza gushimira Authentic Word Ministries na Zion Temple Celebration Center iyobowe n'intumwa Dr. Paul Gitwaza kuntumira kubaganiriza muri iki giterane cyane cyane ubu twizihiza imyaka 25. I have spoken at many of the previous Africa Haguruka conferences, but I am always surprised by every invitation I get to speak at it. Si ubwa mbere ntumiwe kwigisha mu giterane cya Afrika Haguruka, ariko uko ntumiwe mba ntunguwe n'ubwo butumire kandi ndabwakira neza. Indeed, I know that Apostle Dr. Gitwaza has an extensive network of great speakers from around the world to pick from, as evidenced by the list of speakers he has aligned for this Silver Jubilee Africa Haguruka. And I always wonder why I am included in them, because as you will note, I'm not really a man of great eloquence. Ndabizi neza intumwa ibifite urutonde rurerure rw'abantu batwigisha bafite inararibonye kandi bavuga neza, kandi murabizi mukurikije ibiterane byahise ndetse n'abatumiwe uyu mwaka. Rero ndatungurwa buri gihe iyo nisanze muri urwo rutonde, kuko ngewe ntabwo nibara nkaho cizamanga cyane nkabo. I have concluded that he does it out of love and appreciation he has for me, and I thank him for that. Nageze rero ku mwanzuro yuko antumira kubera ko ankunda kandi ashima ibyo nkora, kandi kubw'ibyo nanjye ndamushimiye. The good thing is that every time I have had to speak, I always share the stage with great and knowledgeable speakers who fill the gaps that I usually leave in my presentation and satisfy the audience. Today is not an exception. I am sharing the stage with a highly respected Christian leader with global impact, Professor Vincent Gobo. I have always had difficulty to discuss the role of diaspora and the people of African descent in advancing education in Africa. Icyo nkunda nuko buri gihe baba bapanze hamwe n'abigisha bafite inararibonye. Rero iyo ngize ibyo nsiga ntavuzeho babivugaho bikarangira abantu babonye message yuzuye. Kandi uno munsi nawo nuko bimeze, kuko ndi gusangira uno mwanya n'undi mwigisha ufite inararibonye kandi umuhanga. Nejejwe cyane no gusangira uyu mwanya nawe Professor Vincent. I also want to take this opportunity to thank God for giving to Apostle Dr. Gitwaza the vision of Africa Haguruka, and to congratulate Dr. Gitwaza, Apostle Dr. Gitwaza, for relentlessly pursuing the vision with great success, as we have all witnessed. Ndashaka nanone kongera gushimira kubwo intumwa kubwo gukomeza uyu muhamagaro wa Afrika Haguruka atawurekura kandi awushyiramo imbaraga nyinshi cyane, kandi turabizi ko ibyo bibyara umusaruro mwinshi nk'uko tugenda tubibona. Therefore, I wish a happy Silver Jubilee to Africa Haguruka. Kubw'ibyo rero ndabifuriza isabukuru nziza y'imyaka 25 w'igiterane Afrika Haguruka. And I pray that God grant some of us here today the pleasure and the blessing of being at its golden and diamond jubilees if the Lord tarries. Amen.
kandi ndabifuriza abari aha mwese tuzabe duhari tukiriho twizihiza none isabukuru y'imyaka 50, isabukuru y'imyaka 100, igihe umwami ataraza tuzaba duhari Imana nibishaka. Yeah, dear brethren, this silver jubilee of Africa Haguruka is themed Arise and Build Africa as One Nation Under God. Bakundwa, uyu mwaka ubwo twizihiza imyaka 25 ya Afrika Haguruka, insanganyamatsiko iragira iti haguruka wubake. Wubake Afrika nk'igihugu kimwe munsi y'Imana, y'ubuyobozi bw'Imana. It is inspired from the following two beautiful verses. Nehemiah 2 verse 17. Then I said to them, you see the trouble we are in. Jerusalem lies in ruins, and its gates have been burned with fire. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem, and we will no longer be in disgrace. Kandi ishamikiye ku byanditswe bya Bibiliya, kimwe kiri muri Nehemiya 2:17 kivuga ngo nyarako ndababwira nti nimureba ko tumeze nabi ku Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo ya hakaba yarahiye, nimuze twubake inkike y'Yerusalemu tutagumya kubigitutsi. The other verse is found in Ezra 10:4. Rise up, this matter is in your hands. We will support you, so take courage and do it. Ikindi cyanditswe kiri muri Ezra 10:4, byuka kuko ari ibyawe kandi turi kumwe nawe, ntutinye ubikore. There can't be more inspiring, motivating, and urging Bible verses to call on and challenge us Africans to rise and build our continent. Sinzi ko hari ibindi byanditswe birushi bidusomye kudusangiza, kuduhamagarira ndetse no kudushishikariza guhaguruka nk'abanyafrika ngo twubake. To some extent, Africa is in the same state of trouble and disgrace as was Judah and Jerusalem when Nehemiah and Ezra rose up to rebuild the country. Ku rwego rumwe Afrika isa naho iri mu bibazo nk'ibyo Ubuyuda ni Yerusalemu bari barimo igihe Nehemiya na Ezra bahagurukaga ngo bongere bubake. Indeed, Africa still lags all other continents on almost all development indices. Afrika isa naho ari iya nyuma inyuma y'iyindi migabane yose ukurikije ku bimenyetso bigenda biranga iterambere ry'ibihugu n'imigabane. One such indices, the Human Development Index, HDI, shows very well our continent predicament. Kimwe muri ibyo bimenyetso kizwi nka Human Development Index cyerekana neza uburyo umugabane wacu umeze. Africa has an average HDI of 0.536, which is significantly lower than the global average of 0.697 and is lower than that of each of the other continents in the world. Africa ifite HDI twagereranya ko ari ikimenyetso kigaragaza iterambere ry'abatura gihugu cyangwa tura mugabane ya 0.53 kandi iri munsi y'isi iri ku bice 69 kandi biri munsi ya buri mugabane wose w'isi. Yet the African continent is potentially wealthier than any of the other continents in terms of natural resources. Kandi mu buryo bw'ubutunzi kamere, Afrika niyo ikize, ifite ubutunzi kamere irusha iyindi migabane yose.
Africa has more than 30% of the world's mineral reserves. It has more than 40% of the world's gold, 90% of the world's chromium and platinum, etc. Muri Afrika niho hari ibirenga 30% by'amabuye y'agaciro ari mu isi, ibirenga 40% y'amabuye ya zahabu ndetse n'ibirenga 90% ya chromium na platinum. It is even more painful when you think that Africa has the world's largest arable landmass, with the second world's largest river by volume of water discharge, and the second world longest river. And yet, it is still dependent on a country such as Ukraine, which is 1/50th of the size of Africa, for feeding our people. Bibabaje kurushaho iyo umenye neza ko Afrika ifite ubutaka burumbuka cyangwa se bwera kurusha iyindi migabane, akaba ari ifite uruzi rwa kabiri runini mu bijyanye n'amazi, kandi ikaba ifite n'uruzi rurerure, ariko ikaba ikigengwa n'ibihugu nka Ukraine iyo hageze igihe cyo kugura ibyo kurya bihaza abatuye umugabane. That is an indication of the trouble and the disgrace we are in. Ibyo byerekana akaga ndetse n'ikimwaro turimo nk'umugabane. After more than 60 years of independence, during which we have been fixing our eyes on and expecting our development from our former colonial masters and from their own created institutions such as IMF and the World Bank, it is high time that we make ours the words of Ezra when he says, "Rise up, this matter is in your hands." Nyuma y'imyaka irenga 60 tugengwa cyangwa se duhanze amaso iterambere rituruka mu bakoloni ndetse bo bishyiriyeho ibigo nka IMF cyangwa se banki y'isi, igihe ni iki kugira ngo dukurikize amagambo Ezra yavuze ngo haguruka byuka ibi ni ibyawe. The development of our countries and our continent will occur only when we realize that it is first and foremost a matter that is in our own hands and it is our own responsibility. Nobody else will ever develop our continent and our respective countries. Iterambere ry'ibihugu byacu ndetse ry'umugabane wacu rizaba igihe tuzumva ko iba ari ibyacu, izari inshingano zacu zo guhaguruka tukabikora, nta wundi muntu uzabidukorera, nta wundi muntu tugomba guhanga amaso. Yes, we are indeed in great trouble and disgrace, but there is still a lot of hope for our continent, provided we get our acts together. Yego turacyari mu kaga gakomeye ndetse n'ikimwaro, ariko haracyari ibyiringiro ku mugabane wacu niduhaguruka tukiyemeza. Getting our acts together is indeed the purpose of Africa Haguruka, especially this Silver Jubilee. Kandi guhaguruka tukiyemeza niyo nshingano cyangwa se niyo nsanganyamatsiko ya Afrika Haguruka, cyane cyane ubu twizihiza imyaka 25. We want to consider how to rise and build our continent in all its spheres of influence so as to ensure that Africa earns its right place in the world and shades off its current trouble and disgrace. Turashaka gutekereza ndetse no kumva neza uburyo twahaguruka tukubaka umugabane wacu mu misozi yose
kugira ngo tumenye ko turi ahakwiriye mu isi kandi ko dukuyeho icyatubuzaga cyose, akaga kose n'ikimwaro twagendanaga. For the whole of today, participants will be discussing the role of diaspora and people of African descent in rebuilding Africa's various spheres of influence. Uyu munsi wose ku misozi itandukanye, abigisha, abaganiriza, abakurikiye baraba baganira ku kamaro cyangwa se icyo uruhare rwa diaspora ndetse n'abanyafrika mu guteza imbere mu kuzana iterambere rya Afrika. Our own group today is focusing on how diaspora and the people of African descent can contribute to advancing education, especially quality education that imparts the right skills needed to solve Africa's and the world's problem. Twebwe ku musozi w'uburezi turaba tuganira uburyo uruhare rwa diaspora ndetse n'abakomoka ku banyafrika mu kuzana iterambere ry'uburezi, cyane cyane uburezi bufite ireme bwatuma abantu bakira uburyo cyangwa se isomo n'uburyo bwo guteza imbere Afrika bagakuraho ibibazo by'isi. I must say that by choosing Nehemiah and Ezra as references for this Silver Jubilee Conference, the preparation team has already pointed out the important role that diaspora and the people of African descent can and are called to play in rebuilding Africa in all its political, social, and economic sectors or spheres of influence. Mu guhitamo Nehemiya na Ezra nk'ibyanditswe dukurikiza, biragaragaza neza muri uko kwizihiza imyaka 25, biragaragaza neza ko batekereje kandi bagaragaza uruhare diaspora rufite ndetse n'abaturuka ku banyafrika mu kongera kubaka Afrika mu buryo bwose, uburyo bwa politike, uburyo bw'imibanire, uburyo bw'ubukungu ndetse no ku misozi yose. Indeed, we all know that both Nehemiah and Ezra, who played huge roles in the physical and spiritual rebuilding and renewal of the country of Israel, were from diaspora. Kuko tuzi neza iyo dusoma Bibiliya ko Nehemiya na Ezra bagize uruhare rukomeye mu kongera gusana cyangwa se kubaka Israeli, bari abadiaspora. It is worth noting that the two had not even lived in their own country of origin. Ndetse twabona neza dusomye ko bombi ari Nehemiya na Ezra batari barigeze baba mu gihugu cyabo cya gakondo. They were descendants of Jews who had been deported to Babylon by King Nebuchadnezzar when he conquered Judah, set fire to God's temple, broke down all the walls of Jerusalem, and burned all the palaces and destroyed everything of value and left the place in desolation. Bakomokaga ku bantu bari barajyanyweho mu bunyagano i Babuloni n'umwami Nebukadinezari, aho ugihe yafataga i Buyuda agatwika inzu y'Imana, agasenya inkike z'i Yerusalemu, agatwika aho hose ibintu byose byari bihari, akabisenya, agatwara ibintu byose by'agaciro akabinyaga, maze agasiga aho hantu ari amatongo. Nevertheless, we see them being committed to their country of origin, constantly inquiring about it, getting distressed and pained by what was going on, and earnestly praying for it. Ariko nubwo batari baravukiye mu gihugu cyabo, tubona ko bakomeza kugira inyota ndetse no gushaka kumenya amakuru y'aho bakomoka, babaza amakuru y'uko igihugu kimeze, bababazwa n'inkuru mbi zahaturukaga, kandi bakomeza batekereza banagisengera. And when they got opportunity to rise and rebuild their country, they did not hesitate to leave the comfort they had acquired
in their exile, and to even use the influence they had to help them in the rebuilding of their home country. kandi babona amahirwe yo guhaguruka bakubaka bagasana igihugu cyabo, ntago bayapfushije ubusa, ntibayirengagije, ahubwo bayakiranye ingoga, bakoresha ndetse n'ijambo bari bafite icyo gihe aho bari bari kugira ngo bafatanye kubaka no gusana ibihugu byabo. That is the attitude that the African diaspora needs to have if it is to play any significant role in the rebuilding and renewal of Africa. Urwo ni rwo ihari rero, cyangwa se iyo niyo myifatire aba diaspora b'abanyafurika ndetse n'abakomoka ku banyafurika bagomba kugira ndetse no gukora iyo bigeze mu buryo bwo kongera kubaka no guhindura Afrika. By the way, today I and Professor Vincent kind of imitated Nehemiah and Ezra. We used to live in the US, we had good jobs there, but when we felt that it was time for us to quit the comfort we had, the good jobs we had, to come and be with our people and contribute, we did not hesitate, we came. Nagira ngo mbabwire ko njyewe hamwe na Professor Vincent turi butuganirize, natwe mu buryo bwacu tumeze nka Nehemiah na Ezra, kuko twabaga muri Amerika, dufite ubuzima bwiza, dufite akazi keza, ariko igihe kigeze umuhamagaro uje wo gutaha kuza kubaka igihugu n'umugabane, twaretse ibyo byiza twari dufite nuko kugubwa neza, turabisiga turaza kugira ngo twubakane umugabane. The stories of Nehemiah and Ezra, as well as that of Joseph in Genesis, show us that the usefulness of diaspora in saving and building their home countries is as old as the recorded history. Inkuru z'abantu nka Ezra, Nehemiah ndetse na Yosefu, twareba wenda ibya Yosefu mu itangiriro, bitwereka ko akamaro k'abadiaspora mu kongera kubaka ibihugu bakomokamo ari ingenzi, kandi amateka yabyo agenda kure kugeza itangiriro ry'ibihe. We have contemporary examples of diasporas that have immensely contributed to the development of their home countries. I will only cite the Israeli and Chinese diasporas. Dufite ingero zitandukanye z'amoko cyangwa se z'abantu bagiye baba b'umumaro, abadiaspora bagiye bagira icyo bakora kugira ngo bongere bubake ibihugu byabo. Ndabaha ingero gusa z'abanya-Israeli n'abashinwa. There is plenty of literature documenting the role of the Israeli diaspora in the development of Israel. Hari amateka cyangwa se inyandiko nyinshi zishyigikira kandi zerekana uruhare rw'abadiaspora b'abanya-Israeli mu kubaka Israeli. Israeli diaspora has been a significant source of foreign direct investment in Israel. Jewish entrepreneurs and investors from the diaspora have been instrumental in transforming Israel as a startup nation and one of the most innovative countries in the world. Abanya-Israeli baba muri diaspora babaye ingirakamaro cyane mu kohereza amafaranga cyangwa se kwinvestisa mu gihugu cya Israeli, kandi bagiye baba b'umumaro mu gutuma Israeli iba nk'igihugu gitangiye kandi ubu kikaba kigeze ahantu kure mu buryo bw'ikoranabuhanga, bw'iterambere ndetse na innovation. The Israeli diaspora has contributed to building up Israel's international image, protecting and defending it, and ensuring that Israel has access to huge political, economic, and financial resources from around the world that have contributed to its security, stability, and prosperity. Diaspora y'abanya-Israeli yabaye y'ingenzi cyane
ndetse mu gutuma habaho kongera kubaka cyangwa se gusana ishusho ya Isiraheli, ndetse no kurinda no gusigasira amateka cyangwa se ubuzima bw'igihugu, bigatuma Isiraheli igira access cyangwa se yemererwa kugera ku bantu bafite ijambo mu buryo bwa politike, igatuma babona uburyo bw'ubutunzi ndetse n'ubukungu ndetse n'uburyo bufatika mu mpande zose z'isi, kugira ngo igihugu gitere imbere, ubu kikaba gifite umutekano ndetse giteye imbere gikize. Likewise, the rapid economic development of China over the last 4 decades can be partly attributed to the huge contribution of the Chinese diaspora, especially that from Taiwan, Hong Kong, and countries in Southeast Asia, and even beyond. Tugereranyije rero nanone urugero rw'iterambere ryihuse cyane Ubushinwa bumaze iminsi bubona, cyane cyane muri iyi myaka 14 imyaka 40 ishize, twabigereranya n'uruhare abadiaspora b'Abashinwa bagize mu kubaka icyo gihugu, cyane cyane Taiwan, Hong Kong umujyi, ndetse n'ibihugu byo muri Aziya y'Iburasirazuba bw'Amajyepfo ndetse kurushaho. The Chinese diaspora has been a major source of foreign direct investment in China. They have invested heavily in real estate, infrastructure, technology, manufacturing sectors, significantly contributing to China's economic growth. Aba diaspora b'Abashinwa nabo bohereza amafaranga menshi cyane mu guteza imbere Ubushinwa, bakaba bashyira amafaranga mu byo kubaka inyubako zitandukanye, muri technology, mu nganda zikora ibintu, ndetse no mu guteza imbere ubukungu bwose bw'igihugu cy'Ubushinwa. There are studies that show that the Chinese diaspora has also contributed greatly to the advancement of education and research in China, moving this country from the rock bottom in the areas of education and research, especially in STEM fields, at the end of the Cultural Revolution in 1976, to now being at the frontier of science and technology, whereby it has become the top country in papers published and the second to the US in citation. Hari nanone kandi inyigo zigaragaza ko Abashinwa b'Abadiaspora bagize uruhare rukomeye mu guteza imbere uburezi ndetse na recherche zikorwa mu burezi mu Bushinwa, bituma igihugu kiva hasi cyane mu mibare yo hasi, aho kitakoraga ubushakashatsi kandi kitari kinateye imbere mu burezi, kikava hasi uhereye mu gihe cy'1976 kugeza ubu ngubu aho giteye imbere kandi kiri imbere mu bijyanye na science na technology, kikaba kiri mu bihugu bya mbere mu mpapuro cyangwa se inyigo zikoreshwa n'abanyeshuri n'abashakashatsi gikurikira Amerika muri izo mpapuro. These two examples show us that it is possible. We are not asking the African diaspora to be creative and innovative, but to imitate. Maybe creativity is not a gift given to everybody, but imitation is a gift given to everybody. They can imitate the diaspora of Israel, the diaspora of China, and our governments on the African continent can also imitate the government of these two countries to see what they've done to create enabling environment for the diaspora to contribute to the development. Turebeye kuri izi ngero ebyiri zaba iz'Abashinwa cyangwa Abayisiraheli, bitwereka ko nubwo wenda tuvuga Abanyafurika tutarema ibishya, ariko twakigana abadiaspora b'Abashinwa, twakigana abadiaspora b'Abayisiraheli ibyo bakoze kugira ngo bateze imbere ibihugu byabo bakomokamo,
ibyo wenda natwe nk'abanyafrika twabyigana ndetse na leta z'ibihugu bitandukanye bya Afurika zakigana icyo izi leta zakoze kugira ngo aba ba diaspora babashe gushyigikira iterambere ry'ibihugu byabo biciye mu ruhare aba diaspora bakoraga. Yeah, the African diaspora has started making great contribution to the development of our continent, even though it is not yet at the level of the two examples I've given. Yego abanyafrika b'aba diaspora nabo hari ibyo batangiye gukora mu kugira ngo bagire uruhare mu guteza imbere umugabane wa Afurika nubwo bitaragera wenda ku rugero twavuze rw'abanya-Israeli n'aba diaspora b'Abashinwa. For example, in 2023, the remittances sent to Africa from the African diaspora were nearly 95 billion US dollars, which was bigger than foreign direct investment and official development aid. Nk'urugero muri 2023 amafaranga yoherezwaga n'abanyafrika ku bandi bantu bari muri Afurika yanganaga na miliyari 95 z'amadolari. Umubare warutaga amafaranga Afurika ibona mu nkunga ziturutse hanze ndetse n'inkunga zindi zitandukanye. This is according to the World Bank. Iyi mibare twayisanga kuri ku makuru ya banki y'isi. These remittances play a vital role in supporting families, fostering economic growth, reducing poverty across Africa, and even stabilizing our economies. Aya mafaranga yoherezwa n'abadiaspora b'abanyafrika yoherezwa muri Afurika afasha mu buryo bwinshi kuko afasha imiryango aba yoherejwemo, afasha guteza imbere ubukungu bw'ibihugu yoherejwemo kandi agabanya ubukene ku mugabane wa Afurika akanatuma n'amafaranga aba menshi muri circulation mu gihugu. The World Bank estimates that they help cover daily needs for over 200 million family members across the continent and contribute to their financial resilience, investment and savings. Biciye mu makuru tubona kuri banki y'isi avuga ko aya mafaranga yoherezwa n'abadiaspora b'abanyafrika ku bandi banyafrika bo mu miryango yabo afasha byibura guhaza cyangwa se gufasha ibyibanze abantu bagera kuri miliyoni 200 bari kuri no mugabane kandi agatuma babasha kugira kwifasha mu buryo bw'ubukungu babasha kubika no kuzigama. This is what I could say about the general contribution of the diaspora, the African diaspora, to the development of our countries, our continent. Now let us look at what can be done for this African diaspora to contribute to the advancement of education. Ibi rero nibyo nabasangizaga ku bijyanye wenda n'imibare hari n'ibyafashwe n'ibyizwe ariko none reka turebere hamwe ni iki diaspora y'abanyafrika yakora mu guteza imbere uburezi. We know that there are growing numbers of African diaspora and people of African descent that are involved in education fields in various roles, including teaching, research, administration, policy making, consultants in the countries where they live. Tuzi neza ko hari imibare myinshi igenda yiyongera y'abanyafrika b'aba diaspora ndetse n'abantu bakomoka ku banyafrika bari mu burezi, bari mu nshingano zitandukanye, bigisha, bakora ubushakashatsi, bakora muri administration, bashyiraho amategeko ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bishamikiye ku burezi. I was not able to get access or to come across the numbers of these professionals because of lack of centralized statistics on them. Ntabwo nabashije kubona amakuru afatika y'ibigereranyo by'abo ba diaspora b'abanyafrika
cyangwa se abakomoka ku banyafurika bari muri education cyangwa se bari mu burezi, kubera ko tudafite ikusanyirizo ry'amakuru riri hamwe agiye atatanye. If I had had longer time, I could have probably gotten statistics from North America, statistics from Europe, statistics from Asia, from Oceania, and then put together and have an idea of how big is this potential resource that could contribute to education advancement in Africa. Mfite umwanya uhagije wenda nashaka amakuru yo muri Amerika y'Amajyaruguru, nkareba mu Burayi, nkareba muri Oceania, nkareba amakuru y'Abanyafrika bari muri izo diaspora bari mu burezi, noneho nkayateranya nkabasha kumenya ngo nuwuhe mubare fatizo turi kuvuga iyo tuvuga Abanyafrika ba diaspora bari mu burezi. Despite this lack of detailed and comprehensive statistics, data on African diaspora involved in education and research in their countries of residence, there are various impactful strategies that can this community, in collaboration with policymakers and implementers in Africa, they could leverage to make meaningful contribution to enhancing educational opportunity and outcome in Africa. Twirengagije ko ayo makuru mbabwiye adahari, imibare ifatika igaragaza uruhare cyangwa se umubare w'Abanyafrika b'aba diaspora bari mu burezi cyangwa se mu bushakashatsi mu bihugu barimo, hari uburyo butandukanye twashyiraho kugira ngo Abanyafrika bari muri diaspora bakorane n'abashyiraho amategeko ndetse n'abayashyira mu bikorwa muri Afrika, bakoreshe iyo naribonye yabo ndetse bagira icyo batanga mu kugira ngo uburezi bugire iheme rifatika kurushaho kandi habeho n'amahirwe menshi kurushaho ibijyanye n'uburezi muri Afrika. Some of these strategies include partnership and collaborations. The African diaspora can play an important role in establishing partnerships between Africa's educational and research institutions and educational and research institution, foundations, central and local governments in their countries of residence to implement educational programs and share resources in Africa. Icyambere hashobora kuba ubufatanyabikorwa no gukorana. Abanyafrika ba diaspora bashobora kugira uruhare rufatika mu gushyiraho ubufatanyabikorwa hagati y'ibigo by'uburezi cyangwa se by'ubushakashatsi muri Afrika ndetse n'ibindi bigo bitandukanye, byaba ari mu buryo bwa leta cyangwa se uburyo bwishamikiyeho bwonyine mu bihugu barimo, kugira ngo bateze imbere amaprograme cyangwa se uburyo bwa education cyangwa se bw'uburezi, banasangira ubumenyi. These partnerships and collaborations, including academic exchange, joint research and publication, significantly improve the ranking of African universities, in addition to contributing to the transfer of knowledge and technology. Ubwo bufatanyabikorwa ndetse no gukorana bishobora kuba mu buryo bwo gusurana mu buryo bw'uburezi, ibigo bimwe byo hanze bigasura ibyo muri Afrika byo gutyo na gutyo, cyangwa se gufatanya gukora ubushakashatsi no gusohora amakuru y'ubushakashatsi bakoze, bituma universite cyangwa se kaminuza zo muri Afrika zizamuka mu buryo bw'ireme kandi bigatuma habaho gusangira amakuru n'ubumenyi birushijeho. Second strategy is what I could call mentorship and guidance. Educational and research professionals
in the diaspora, in the African diaspora, can provide mentorship to students, to educators, to researchers, sharing expertise and offering career guidance that can significantly impact individual and institutional educational journeys. uburyo bwa kabiri ni uburyo bwo gutoza ndetse no gufasha abantu bari mu burezi, ibigo cyangwa se abantu bari mu burezi n'ubushakashatsi muri diaspora bashobora gufasha cyangwa se gutoza abanyeshuri, abarezi, abashakashatsi bo muri Afurika, babasangiza bimwe mu byo bagezeho, babasangiza inama cyangwa se babayobora mu bushakashatsi nabo ubwabo bari gukora, kugira ngo bagire uruhare bagira mu guteza imbere umuntu uri mu burezi bwe ndetse n'ibigo by'amashuri n'urugendo biba bifite. The third strategy is capacity building. African diaspora can support professional development for teachers, researchers, education administrators to improve the quality of education and institutional management, educational management in Africa. Uburyo bwa gatatu ni uburyo bwo gutoza cyangwa se gutanga amahugurwa. Abafite inararibonye b'Abanyafurika bari muri diaspora bashobora gufasha abandi baraha, yaba abarimu, abari mu bushakashatsi, mu burezi, kugira ngo batere imbere nabo mu buryo bw'akazi. Ibi babikora babaha amahugurwa yo kubongerera ubumenyi kugira ngo ireme ry'uburezi ritere imbere kurushaho, kandi bamenye neza uburyo bacunga imari cyangwa se bacunga ibijyanye n'uburezi n'aho bakorera. We all know that African educational institutions are still lacking in technology. That is also an area where the African diaspora can mobilize and donate technologies, books, educational materials, and support the development of e-learning platforms and infrastructure. Ikindi kandi tuzi ko mu bijyanye na technology ndetse mu bifatika hakirimo gukena cyangwa se hakiri ibyo tugikeneye. Rero aba diaspora b'Abanyafurika bashobora gufasha gutera inkunga mu buryo bwa technology, mu kugura ibitabo, mu gutanga imfashanyigisho, ndetse no gufasha uburyo abantu bajya biga hakoreshejwe ikoranabuhanga, kugira ngo bigire ku ma platforms atandukanye, ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se n'izindi mbuga zitandukanye, ndetse bashobora no gutera inkunga uburyo bwo guteza imbere inyubako wenda zijyanye z'ahantu h'amashuri, ibigo by'amashuri. Another strategy is that of advocacy and policy support. Drawing from their expertise and experiences in their countries of residence, Africa diaspora can engage in advocacy to promote educational reforms, raise awareness about educational challenges, and influence policy changes in Africa. Ubundi buryo bashyigikira ni mu bukangurambaga bakoresheje inararibonye ryabo, ndetse mu bihugu barimo batuyemo ubu ngubu abadiaspora b'Abanyafurika bashobora gukora ubukangurambaga kugira ngo bateze imbere cyangwa se bashyigikire, bashishikarize guhindura amategeko ajyanye n'uburezi, cyangwa se bakora ubukangurambaga ku bibazo uburezi buhura nabwo, ndetse bagire n'icyo bavuga n'ijambo ku mategeko mashya agenga uburezi muri Afurika. Another strategy is that of using their financial wealth to fund students by giving scholarships, but also by linking Africans to institutions that provide scholarships or bursaries that would help students get quality education and pursue higher studies in the countries where these
this diaspora reside. ubundi buryo bashobora gukoresha ubutunzi bwabo kugira ngo bashyigikire mu buryo bufatika bw'amafaranga abanyeshuri batanga bourse zo kujya kwiga, bashobora gutanga ubwo bushobozi cyangwa se bagafasha guhuza abanyeshuri n'andi maporogaramu atanga bourse zifasha abanyeshuri kujya kwiga gukomeza amasomo yabo. I mean, it is obvious that I can't be exhaustive in strategies that can be deployed. Those were just examples of things that the African diaspora and people of African descent can put in place, of course, in collaboration with policy makers and policy implementers in their countries of origin, in order to facilitate their contribution to developing or enhancing our education system or advancing our education. Izi ni ingero zimwe na zimwe mbasangije, ariko birumvikana ko ntavuga ingero zose z'uburyo abanyafrika ba diaspora bashobora kugira uruhare mu guteza imbere uburezi muri Afrika. Bagomba gukora uburyo butandukanye, ariko bakorana cyane cyane n'abagenga amategeko n'abagena imikorere ya education mu bihugu bya Afrika, naho bo bari bagahuza hamwe kugira ngo bafatanye kandi bashyire hamwe ibitekerezo, ubushobozi n'ubundi buryo bwose bushoboka bwo guteza imbere ireme ry'uburezi muri Afrika. I am insisting on that collaboration with policy makers and policy implementers on the African continent, because no amount of will, resolve, determination on their part, on the part of the African diaspora, will yield the results if they are not facilitated by the policy makers and implementers on our continent. Ndigutinda cyane ko bagomba gukorana n'abagena amategeko ndetse n'abashyira mu bikorwa mu bijyanye n'uburezi, kubera ko uko ubushake bwose baba bafite bwabungana cyangwa se nuko baba bifuza guteza imbere uburezi muri Afrika ukose, badakoranye nabo bagena amategeko ndetse n'abashyira amategeko mu bikorwa ajyanye n'uburezi, biragoye ko byazana impinduka isakaye igera ku burezi bwose mu bihugu byabo ndetse no muri Afrika. I know of examples of professors in the diaspora who have desired to come and be part-timers or visiting professors in some of our universities, but were not given that opportunity because the heads of departments, the deans, felt threatened by their presence. So that's why I'm saying that it is important for us who are on the continent to create an enabling environment if we want the diaspora to contribute to the advancement of our education. Ni ingenzi cyane ku bwacu twe turi aha muri Afrika korohereza cyangwa se gushyiraho uburyo twafatanya n'abadiaspora b'abanyafrika mu guteza imbere uburezi. Impamvu ndi kubivuga nuko hari abarimu nzi baba bafite inararibonye baba hanze bifuza wenda kuza bakaba nk'abarimu muri za kaminuza aha, bakajya bigisha amasomo amwe n'amwe, ariko bakabura uburyo kubera ko abarimu bo muri ibyo bigo muri Afrika badashaka ko bo baza, bumva ko bashobora kuba bagira ubwoba kubera ko bumva ko ireme ry'ibyo bigisha ritari kuri standards zimwe. Rero ni ingenzi cyane ko tubanza natwe kwemera kwiga no kwigishwa no gukosorwa kugira ngo dushyiraho uburyo bwiza bwo gufatanya no guteza imbere ireme ry'uburezi turebeye hamwe muri rusange nk'umugabane. And yet there can't be any better way of quality assuring our education than accepting professors from other universities to come and teach at our universities, do research at our universities, contribute
partially or for a short period, because that enables us to know if our students are at the international levels. They come and check if our programs meet the standards. So sometimes we deprive ourselves of an opportunity to quality assure our universities. kandi ndababwiza ukuri ko nta buryo bwiza cyane kurusha ko twemerera nk'abarimu bigisha ku bigo byiza cyangwa se biteye imbere mu buryo bw'uburezi mu bindi bihugu kuza gufatanya n'abarimu bacu ahangaha bakajya bigisha n'abanyeshuri bacu tukareba koko ese abanyeshuri bacu bafite uburezi bufite ireme kandi buri ku rwego mpuzamahanga cyangwa hari ikintu tugomba gukosora. Iyo tudakorana nabo, iyo tutabemerera kuza kwigisha, nta buryo tuba dufite bwo kumenya neza niba abanyeshuri bacu bafite uburezi buhagije kandi bungana na standard cyangwa se n'urwego mpuzamahanga. Rero ni ingenzi ko tubemerera bakaza bagakorana natwe abo barimu, bakigisha mu bigo byo muri Afrika, bagakora ubushakashatsi hano muri Afrika, bagateza imbere uburezi bwacu, bagateza imbere abanyeshuri biga, nabo bakazavamo abantu bafite uburezi bufite ireme. So I wish to conclude saying that there is no doubt that the current African diaspora and people of African descent can and will play a vital role in the rebuilding of the African continent in all its spheres of influence, provided that, like Nehemiah, Ezra, and Joseph, firstly, they remain seized of the situation obtaining on the continent. Rero ngana ku musozo ndashaka gushimangira ko rwose nta kabuza abanyafrika ba diaspora ndetse n'abakomoka ku banyafrika bazagira uruhare rufatika mu iterambere ndetse no kongera kubakika k'umugabane wa Afrika mu misozi yose. Kandi nk'uko twabibonye ku rugero rwa Nehemiya, Ezra na Yosefu, ni ingenzi icyambere ko baguma bazi uburyo cyangwa se aho bafite amakuru yaho umugabane uri ukomeze magingaya. Secondly, they are deeply caring for their people living on the continent to the extent of suffering and all rejoicing with them. Icya kabiri, bagomba kuba bitaye rwose ku bantu batuye ku mugabane wa Afrika ku rwego ruhambaye ku buryo ibibabaza bari ku mugabane wa Afrika nabo bibababaza, ibinezeza bari ku mugabane wa Afrika nabo bibanezeza. Thirdly, they fully identify with their people on the continent, own up their failures and successes, and not be judgmental, but where needed, repent and intercede for them. Icya gatatu, bagomba kwisanisha rwose n'abantu bari ku mugabane wa Afrika nabo bakomokaho, aho bakemera makosa naho bateye imbere, aho kugira ngo bajye babareba babacira urubanza, ahubwo igihe bikenewe bakemera no kwihanira ku bwabo ndetse bakanabingingira. Fourthly, they are not prejudiced by the circumstances that led to their leaving the continent, but always view them as part of God's plan for them, their own families, their countries and continent, to prosper them and not harm them, and give them hope and a better future, like in Jeremiah 29:11. Icya kane, ntago basubizwa inyuma cyangwa se ntibarakajwe n'ibyatumye bava ku mugabane wabo bakajya muri ibyo bihugu bindi barimo, ahubwo bahora babitekereza nk'aho ari umugambi w'Imana ku buzima bwabo, ku buzima bw'umuryango wabo, ku buzima bw'ibihugu byabo ndetse no ku buzima bw'umugabane wabo, kuko Imana ibafitiye umugambi mwiza wo kubagirira neza, itabafitiye umugambi wo kubababaza, ibafitiye umugambi wo kubaha ibyiringiro by'ejo hazaza heza, nk'uko tubisanga muri Yeremiya 29:11. You know, Joseph was sold by his brothers, but he did not hold any grudge against them when opportunity
showed up, he supported them, saved them from hunger. That is the attitude that our diaspora should have if it wants to impact positively on the development of Africa. Murabizi ko Yosefu yagurishijwe n'abavandimwe be, ariko igihe kigeze yarageze mu butegetsi, yari umuntu ukomeye, igihe kigeze ko we abafasha, ntago yabarakariye cyangwa se ngo agire inzika y'ibyo bakoze, ahubwo yafashe ayo mahirwe arabafata abagirira neza. Iyo niyo myifatire abanyafrika b'abadiaspora bagomba kuba bafite ku bijyanye n'umugabane wabo, kugira ngo amahirwe naza yo kugirira neza umugabane, yo guteza imbere umugabane, bayafate, bayakoreshe, bayabyaza umusaruro. Fifthly and lastly, they should be ready to use all their skills, knowledge, experience, and influence they have acquired in their countries of exile or residence for the benefit of their home countries and continent, and where needed, they should not hesitate to quit their zones of comfort, go and suffer with their own people as they rebuild their countries and continent, following the example of Moses and Nehemiah and Ezra. Icya gatanu, bagomba kuba biteguye gukoresha impano zabo, ubumenyi bwabo, imbaraga zabo, ndetse n'inararibonye ryabo, kugira ngo ndetse n'ijambo baba barahawe muri ibyo bihugu basigaye batuyemo, kugira ngo bagirire neza ibihugu byabo, umugabane wa Afrika, ndetse n'aho bikenewe ntibatinye kureka kuva muri ibyo byiza barimo, bakaza bakababarana n'ubwoko bwabo, kugira ngo bongere bubake ibihugu byabo n'umugabane wabo, dukurikije urugero rwa Mose, Nehemiya na Ezra. It is only when they have such a heart that God will cause them to flock in back to their countries and see Isaiah 49:12 being realized. I thank you for your kind attention and